ਹੈਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਐਡਿਨਬਰਾ ਜੂ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਥੱਕ ਬਹੁਤ ਗਏ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨੂੰਦ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਮੋਰਨਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਹੋਣਾ ਕਰੀਬ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਰਾਹ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਨਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵਲੋਗ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੈਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਟੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਕਿਉਂ ਸਬਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕੁਛ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। I'll just take your key. Okay, Right, that's thank you very great. much. Thank you. No, ਆਪਾਂ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਲੈ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਚਾਬੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ। ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸਫਾਈ ਕਰਨ। ਮਾਰਨਿੰਗ। ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਥੇਵਨ 에ਅਰਫੀਲਡ। ਇਹ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 에ਅਰਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਲੇਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਸਨ ਲਈਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ 10-15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਗਰ ਜੇ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਲੇਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਡ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਉੱਥੇ। ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇ ਬੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪਲੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੈਨ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ
ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਬੁਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਵਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ, ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿੰਡੋ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਡਾਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ। So yeah, so basically you are thinking of coming down to get a voucher and booked in for a flight, is that right? Yeah, I'm for flight here, yeah. Have you got one booked for today? No. No, I have not booked. That's okay because the weather's... Yeah, the weather is too windy right now. Yeah, so 23, 25 mile an hour wind, 28 mile an hour wind. So yeah, 28. 28, that's 28 knots. So 28 knots is about 32 miles an hour. 32 miles, yeah, too much, eh? This is too much. It is a bit much. So but yeah, we can get things sorted out. So you're looking at something for yourself? Only myself. Oh, yourself, that's fine. Yeah. No, I didn't know whether you're maybe getting it for a family, for a present, No, for a birthday or something. No, it's for myself. So yeah, so what we can do is, this is just to let you see what the airfield is. This is where we are at the moment. Yeah, yeah. So we've got the main runway here, Yeah. and then we have a couple of cross runways that we can sometimes use. Yes, no problem. So like today, if you've been stuck out there, well, not sure which one. You might have either tried coming in that runway or... I think I saw this one. This one. So this is this bit here. We don't cut that anymore. Okay. Because you can't land in this bit because there's the big tall tree there. Okay. So this was just for, we had a chap in this hangar who needed every bit of ground to take off. So this was a starter extension, so he'd go down and start his takeoff from there. But the aircraft we use for training in the flying school, if we take off from here, we're off the ground by there. So we don't, need it. So yeah, no problem. We've stopped cutting that bit, but we haven't taken a new photo yet. Okay, no problem. So I can show you at the moment the aircraft we use if you want to see the aircraft and things. I have not seen anything before. Right, well, come So along. first we see the aircraft, eh? Because basically we use this one one? of these aircraft. So that's sort of the 4th bridges there. You can see the 3 bridges. Whereabouts do you stay? Okay. Sorry? Where do you live? I'm living in London. So you live in London? Yeah, few days. I think 8 to 9 days before I came here to the Glasgow. I'm going to the Scotland, the Edinburgh. So I'm going to home right now, back to London. So someone of my friends told me you should visit Strathaven Airfield. So there is a more adventurous. So that's why I came here to learn the lesson of the airplane. So we are going to just look in the aircraft. We'll have a look in this hangar here. Yeah, no problem. Ask him. When I was driving on a motorway right now at the comeback, so my car is blinking like that because of the too much wind. That's why. Yeah, we're 850 feet above sea level here, and that over there is Europe's largest onshore wind farm. So that one? That one there, yeah, there are 200 wind turbines there. Oh yeah, no problem. All together each. Aircraft. So yeah, we'll get out the wind a little bit here. I'll just leave it away. No problem. So aircraft ne sare. one of the things we just say when we're walking around is just keep an eye out. There are things like this sticking out of the aircraft wings just about at eye level, so just be careful. Oh yes. You don't get poked or something. But this is this is one of the school aircraft here. Okay. And I'll let you have a look inside. The pilot always sits in the left-hand seat in an aircraft, so even in a big jet and everything. And then when you're coming for a flight, you'll be in the left-hand seat, the captain's seat. And I'll go around the upstairs. अंदर या अंदर तू लेफ्ट पे देगा, मेरा कैप्टन आएगा राइट पे देगा. Obviously यही गल होनी, मैं मरना थोड़ी कोई. And then the instructor, so
because the captain sits and left, the main instruments are in the left-hand seat. Okay, no problem. And then these ones are things like water temperature and oil Yeah, everything temperature and about stuff. the plane. And then we have the throttles here for engine faster, engine slower. Okay. And we have our And these control both these column. both are thruster. Yeah, so there's sort of dual control. So it means when you go up to the instructor, you can have a bit of a go at flying the plane yourself. Okay. This is for the takeoff one. So this is the main control for flying the airplane. Okay. So backwards and forwards makes the nose go up and down, and side to side makes the wingtips go up and down. Okay, that no way. problem. Yeah. Okay. And then the feet on the pedals here, Okay. Yes. they work the rudder like a boat at the back, and that creates the what we call yaw, that sort of movement side to side. Okay. So and then this tells us how fast we're going. This tells us whether we're going up or whether we're going down. This tells us how high we are. It's set at the moment to read 0 in the airfield, so we get a height above the airfield. And then that's the rev counter for the engine, although you can hear the revs in the engine if you want to get that. And then let's say we have a radio here, so we can talk to other aircraft or air traffic control. Okay. Compass we use for navigation. Is for is the clock? This is the degrees. That's degrees, yes. Yeah. Okay. So it's almost due north at the moment that way, which is Okay. basically just about correct. And then just like instead of miles, we have hours. How many hours the Okay. aircraft has flown, rather than how many miles, because if you were flying today that way, you would only be doing 40 miles across the ground. If you're flying that way, you'd be doing about 100 miles because of the tailwind. And yeah, and that's really. We have also, when we come to take off and land, we have a thing you'll see just behind there. These bits that come down. This is works like a brake. They're called flaps, and that allows you to take off and land at a slower speed. So slower. you can get in the air quicker and you can land slower. You'll see that in the big aircraft, all these things coming out the back of the wing as you come into land. Okay. And then, yeah, and that's basically us. That's our, this is our aircraft. एयरक्राफ्ट ने दिखाता है अंदर सारा कुछ समझाता है. Seatbelt. Yeah. So what we need to do? The rest of the one, these aircraft. So we also have this one, which is the same model. Yeah, basically, the same aircraft. one. It look like the same. other aircraft here are all privately owned. Privately. Sometimes 2 or 3 people own them between them. Sometimes they own them. They have more seats. One or more. They're all 2-seat aircraft. All two all the seats. aircraft in the सारे airfield दो ही are सीटां ने. 2-seat aircraft. Sort of modern engine, 2 Okay. seats. What about that one? There's a cover one. Yeah, these have got 2 seats. This smaller one. They're different. I mean, I talk about this one as being like the motorbike of the sky, Okay. because you're sitting one behind the other. So एक दे पिछे एक बंदा बंदा वो बड़ा एयरक्राफ्ट है. मतलब उतना ही छोटा जाए So तो. you see somebody sits in the front with their feet here, and then the back seat, he's got a fuel tank on it, but the other person would sit in the back. Okay. No So, problem. just So my head. So that's, let me see. Yeah, he's just trying to get bits fixed in that one, fixed up in that one. We're वो almost, बंदा सही करन दे उधर. and then we're just finishing in here a flight simulator, so people can basically, we have the aircraft cockpit, so we can do pretend flight. Okay. Yeah, so we've got the sort of cockpit here. Oh, there's a work like a simulator. Yeah, that's it. So सिमुलेटर को इतने बैठा के पहला करांदे ने फ्लाइट. अब तो प्रोजेक्टर लगे हैं सारे. this is just finishing this off at the moment. Just got to get the doors back on. Yeah. सारा कुछ प्लेन के बारे में समझाता है ना. So when do you go back down to London? Now. You're going back down now? Yeah. Right. And are you coming back up again? Or? Yeah, if the possible, I will come back. Because there is I have a 10 holidays last time, 10 days holidays, so that's why I'm go to Right. tourist plan. So there is a
on the 30th of my last holiday. Right. Today is the 29th. Yeah. And I think this weather's going to be. Yeah. So today is not possible. I think so, because the wind is too high. We look at a maximum wind of about 20 miles an hour. 20 miles is the 34 above the 30. Because the wind is always stronger when you go higher. Yeah. So while it's 20, if it's say 20 on the ground, it will be 25 to 30 when you're at 2,000 or 3,000 feet up. So, and it makes it more difficult for students because. Yesterday was the wind was too high or low yesterday? We were flying yesterday morning, but not in the afternoon. I think. Or was it no, that was a Wednesday. Wednesday morning. We were flying Wednesday morning, and then Wednesday afternoon we had thunderstorms and lightning, and it was going. So, what time is the possible and what time is good for the flying in the summer or winter? Like that something. The summer is better because the days are longer. Because days are longer. I know. You know, in London, I used to live in London, but you know, in Scotland, the daylight in the summer, it can be daylight at 4 o'clock in the morning and still daylight at 10:30 at night. So 10:30. Yeah, it's possible to. We can fly there longer. 9 o'clock in London, 9 in London, you know. So if it's a good weather day, you have more hours to get flying in. Yeah. In winter, however, you get those very crisp, clear, cold days where you get frost. Yeah, sometimes they have a foggy in the winter in the daytime as well. Till 4 o'clock in the evening, there's a foggy weather, so we can't see. We don't get so much fog here because we're high up. We're 850 feet above sea level, whereas London, you're down beside the Thames and all the water and that. Yeah, but so those days when you have to scrape the frost off your car in the morning are some of the best days of flying you'll get, but there's maybe not that many of them. You know, so we're around. You know, I live just here. Graham, who instructs, lives just in the town. So there is a need to the pre-book or the. That's because what we have is we have students working towards their license, and one of the things you have to do training for your license is to learn about the weather. Okay. So when they see good weather approaching, they get on the phone and say, "Can I book in? Can I book in?" Yeah. Okay. No problem. So. If like that, when right now I'm here, so is it not possible to book on the spot when I come here? It is if we have any availability. Okay, they have any availability. Usually the so should I need to call before when I come here? We normally say for a weekend to maybe talk 2 or 3 weeks in advance for a weekend, because a lot of people work Monday to Friday still. Monday to Friday. During Saturday, the week, Monday to Friday, we can quite often do something 2 or 3 days in advance, because a lot of people are still working in the office. So if I book the 2 or 3 days before, the 1 week before I book, so on that day, if the wind will high, so what we can do on the booking day? So what we do is we get you to give us a phone call on the day of your flight and check what the weather is. Okay. If the weather is no good, then that saves you coming down to the airfield to find out the weather's no good. And you can then do something else. And then we have to look at another day for your flight. Okay, no problem. Because today I'm thinking about the flight because I'm the 7 to 8 hours long drive from here to London. Yeah. That's why. So now the weather is not helping us to the fly on the. No, it's a pain. It's. I think we end up being a bit like farmers, and we realise you can't fight the weather. You just have to live with the weather. You know, I mean, it's. But yeah, I mean, you can, we tend the autumn. We get these things called the equinoctial storms, and it's the leftovers from hurricanes coming from Florida, and then they come across the Atlantic, and that's what creates these big windy. So the autumn is a time of year renowned. But normally what you get is you maybe get a week of horrible weather, and then you get a few days of good weather, and then you get another week of, as the next storm arrives, then you get another week, and then you get some good weather, and then another storm arrives. So this week we just had Storm Agnes, I think it was, they called it. It began with an A. It was the first storm of this year's storm season. Yeah, I can hear the. Yeah. I mean, that's my house there in the house. You hear the storms. I'm also scared how I can drive to London because 8 hours driving right now, the wind is too high, the 32 miles per hour.
You take Because the previous on the motorway, my car blinking. it's yeah, it's amazing the difference in the weather between Scotland and London. Even Yeah, though it's yeah, only different. 400 miles, and it's completely completely different. Completely Honestly, I different, used to yeah. live down there. And, Yeah. whereabouts in London do you stay? Sorry? Whereabouts in London do you live? In London, I'm living a Slough. Slough? Yeah, Slough. Right. Yeah. Yeah. Okay. So, I used to live on a canal boat, Canal Boats. and there's a canal in Slough, Yeah, I know and canal. it's 2 inches narrower than the canals in the rest of the United Kingdom. Yeah. So, on the last few days, I was on the Isle of Skye. That's where my family are from. Oh, you are from the Isle of Skye? Yeah, my name's McKinnon, Colin McKinnon, and McKinnon, our clan land is the Isle Yeah, of Skye. someone one of the guy was told me you should visit the Strathaven. He also told me there is one of the relative or cousin like here. I don't know. Yeah, it could be. I don't know who is he. There's So, a couple of people because, yeah, I mean, my father was born in Skye, Yeah. and he never learnt English till he went to school because he was born in 1920, you know, a long time ago, and everyone spoke Gaelic when he was a boy, and he only learnt English when he went to school. Oh, that's fine. No Which problem. is funny. Now, of course, my wife's Spanish, so it's now everything's all mixed up. No problem. And our son is now married to an American, and some of her family are Mexican, and it's like a United Nations nowadays. But yeah, no, that's me, McKinnon. That's our homeland, the Isle of Skye. There's Yeah. a famous whiskey liqueur, Drambuie, So, and you probably don't drink if you're no, seeing I'm it. not drinking. I'm not There's a drinking. famous whiskey liqueur which is was given by Bonnie Prince Charlie to the McKinnons for helping him, and, but not owned by me. Okay, so that's the fine. So yeah, so the next time you're Next time, yeah. no problem. When I will be come here, so first I should call you. give us a phone. Before, yeah, because the first I pre-booking. So, what the weather like? So I will come. Is it possible or not? Is the weather helping to fly? That's why. Yeah, just give us a call. You'll find the telephone number and details on the webpage. Yeah, no at problem. Strathaven No problem. Airfield.co.uk. Yeah. And yeah, and we have another aircraft that we sometimes use, which is a bit like this red and white one, but it's all yellow. Yeah, That's your top, but no problem. but I prefer this as This one, eh? It is, but that's it. Yeah. No problem. I will see you later. I will see you later. Taking the plane. Yeah. So this one, the registration there you'll see is Golf is all G for Great Britain, and then Charlie Echo Victor Alpha. So Siva is known as not Shiva but Siva, and then this one over here, it's Charlie Hotel Romeo Mike. So people call her Charm. Charm. Looks like Charm. Charm. And then that one there, Dozy, was actually owned by somebody in London called Mr. Izod. Oh, they have private jets, eh? But you can't take it from one plane to another. It has to stay with the. How much cost of this? To buy one? Yeah, if the private jet. One of those brand new Okay. Yeah. is up for sale at the moment at 120,000 euros plus VAT. So that would be about 120,000 pounds. Okay. That one I bought that one for £45,000 when COVID started. COVID started. That was three years ago or so. Because my experience has been every time things are bad, that's when you need to invest in your business so that when things get better, you then are in a position to be able to. So we sold one and we bought that one, and then this one we've had for. This last winter we just put new wings on it. Last winter you put the wings new. Yeah. So you'll see that all. ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ So
And we put new wings, we put a new propeller on it. ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਪਾਇਆ ਦਾ And then 4 years ago we put a new engine in it, and so every, we try and... Everything is here, the engine is here or the behind? Engine's all in here. All in here. So this is where we can check the oil. ਇੱਥੇ oil ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ. And then up here we can check the water. ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ. So yeah, it's made with carbon fibre and things, and it's a German propeller, new form. Germany propeller, yeah. That was £3,000 for a new propeller. Too costly. But 2 ਲੱਖ ਦਾ propeller. we've still got the old one at the back there, but Okay. and then in the airfield we have solar panels on the roof. And, Yeah. and a storage battery there, and and we've got a bird. Hey. ਅੰਦਰ Bird turned up here. The trouble is, if it gets locked in here, it'll end up. ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ Poor thing. ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ 32 ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਵਰ The highest wind we had last year was 85 miles an hour. 85 miles 85 miles. And then a tree down there came down and it took the telephone line with it. So 85 miles too much ਦਾ 85 ਮਾਈਲ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀਗੀ ਹਵਾ ਦੀ ਅੱਜ 32 ਮਾਈਲਸ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ it's amazing you just stand here out the wind and it's yeah a little bit. no problem so ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ So great, I'm Colin. Colin. Colin McKinnon, of course, as I mentioned. So just give us a wee call and we'll get you booked in, and then fingers crossed for the weather. yeah, nice. But no, it's a beautiful. I love seeing places from the air. We've just come back from holiday, and we were out in the French Pacific and went to the local flying school and had a flight on holiday. My wife's going, we live in an airfield. We're going on holiday. We should be going on boats or something rather than going on an airplane. But, yeah. do you want to use the lure and the toilet before you go? Or? Yeah, I want to use one of that. Yeah, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ Yeah, so nice to meet you. Lovely to see you, and I look forward to seeing you again. Yeah, I will come back, no problem. I will first call you. Okay, no problem. Okay, bye, see you. ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਿਆ ਮੇਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 32 ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 32 ਮਾਈਲਸ ਦਾ ਕਿ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਪਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੇਨ ਉਡਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਰਿਸਕੀ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 85 ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ
ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਦਰ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਵੈਦਰ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ, ਬੈਕ ਟੂ ਲੰਡਨ। ਤੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਥਵਨ 에ਅਰਫੀਲਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਊ, ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਆ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਆਂਦੀ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਪਿਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਮੈਂ ਚੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਲੇਜ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਆਹ ਖੰਭੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ। ਆਪਣੀ ਖਲੋਤੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਏਰੀਆ।